Good morning, everyone. Welcome to Other Derana Education, the English Council. It's a beautiful Tuesday morning. I hope you will have a great day ahead, a fulfilling and a joyful day. A blessed day, right? Okay, so we are talking about your questions. Yes, as I've already mentioned, you can send us in your questions on our YouTube. You can, of course, connect with us and ask us questions, because I go through our videos and our comments, and sometimes I send a simple note as well to our viewers. So, of course, connect us on YouTube. Send us your questions, especially questions that are related to grammar, and I would love to have those lessons here in the studios and talking about it. So we were talking about non and none, that was by Darshini Nanayakara, and then now this is Otto Lanka. The question was about how to use would have in sentences, when to use it. So yes, I started talking about the structure would have. එහෙම දෙයක් වුණා නම් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා කියන meaning එක. So it's basically you are wishing for something, you wish that would had happened but no it didn't. So or maybe you are regretting වාපස් තැවෙන දෙයක්. එහෙම තිබුණා නම් කරන්න තිබුණා, මං එහෙම කළා නම් යන්න තිබුණා, මන්ට එහෙම කතා කරා නම් දැනගන්න තිබුණා. මේ වගේ සමහර විට නොවෙච්ච, සමහර විට නෙමෙයි ඇත්තටම මේ නොවිච්ච දේවල් ගැනයි කතා කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් යම් දෙයක් කරලා ඉවරලා අයියෝ එහෙම නොකළා නම් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන් නේද? You wish that had happened, that had not happened, right? එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්, right? So the structure was, yesterday we ended the day with this. If you didn't watch, catch us on TV, you can watch us on YouTube. YouTube is Other Derana Education, the English Council, Phase 3. You can watch our lesson and learn from it. But let me revise the structure again, and then we can look at few examples. By the way, I gave you some homework, can you remember? So the ones who joined us yesterday, I asked you to write some examples from your from your life, instances where you actually regret, you actually wish that had happened in life, right? And of course, imagine scenarios that never happened or never took place in your life in the past. Yes, that was the meaning of the tense, right? Look at the screen. So the structure is, so I said for the structure you have two parts, right? Part 1 and part 2. Of course, the part 2 can be part 1, part 2 can stay at the beginning, and part 1 can be the second. No problem. Only thing is there will be a comma if you have part 1 for the first, right? So you have an if, because this is a condition. This is a condition because if it had happened, then only you expect the other result to take place, right? So because of that reason, you have this if. අර කළා නම් උනා නම් තිබුණා නම්, this is a condition. ඒක උනා නම් තමයි ඒක වෙන්නේ. That's why you have your if there. So you have your if sentence and you have your would have sentences. Would have can be would have, the contracted form. Look at the screen. So if subject had verb past participle, and then the second part, subject would have verb past participle. You always have your verb past participle there. Why? Because you have your had and have in your auxiliaries. Auxiliaries කියලා කියන්නේ helping verbs නේ. ඔය had ඒවා මේවා ඇවිලා ඒවා තියෙන නිසා තමයි අපිට verb past participle දාන්න වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට මේක ඇනෙන්නේ ඒක හින්දා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ස්ට්‍රක්චර් එකට අයියෝ පොඩ්ඩක්වත් බය වෙන්න නම් එපා. හොඳට මීනින් එක ඔලුවට ගත්තට පස්සේ ඕක නිකම්ම කියවිගෙන යනවා. මොකද if කියන ස්ට්‍රක්චර් එක people think that oh it's very difficult, but it's not. අපි මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි වල අපි මේ මම ස්ටුඩන්ට්ස් අත් එක්ක වැඩ කරද්දී මම දැකලා තියෙන්නේ බොහොම අඩු ආයාසයකින් පාවිච්චි කරන ස්ට්‍රක්චර්ස් වලින් එකක් තමයි මේ if දාලා කතා කරන එක. බොහොම අඩු ආයාසයකින් කරන එක. කියන්නේ අපිට එච්චරට අපි ඉතින් like we love to talk about conditions. අපි හැමදේසෙම ගොඩක් හරි ජීවිතේ සමහරවිට conditions එක්කමයි යන්නේ නේද? ගොඩක් තැන්වල හැම තැනම වගේ conditions. ඒ හින්දාද මන් දන්නේ නැහැ ඔය if sentences හරි ලේසියෙන් කටෙන් එනවා. Right? So if එක එච්චර ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. only thing is අර පොඩ would have එකට පස්සේ verb past participle යන එක චුට්ටක් practice කරන්න ඕනේ. But of course if you get the meaning and if you can like manage with your if sentences, this is nothing, right? Okay. So let's look at few examples. Look at the screen. So if, look at the structure, if subject had verb past participle, first part, of course part 1 can be part 2, no problem. I mean part 1 can be, can stand as the second, and then part 2 can be the first, no problem. There is no order in it,
right? Only thing is you will have a comma if you start with your if sentence. Otherwise, you will have if in the middle, comma එක වගේ add කරනවා කියලා හිතා ගන්නකො. Right? Okay. Right. Okay. Let's look at few examples. If I had known about the party, part 1. We have started with part 1. If I had known about the party. Now, this condition, if I had known, මන් දැනගෙන හිටියානම් පාටිය ගැන. මන් දැනගෙන හිටියානම් පාටිය ගැන. මෙහෙම කියද්දිවත් දැනගෙනද ඉන්නේ? මම දැනගෙන හිටියානම්. ඔය හිටියානම් පාටි එක ගැන. Right? පාටි එක ගැන. Right? හිටියානම් කියන එක තමයි ඔය if එක. Right? If I had known about the party, so I didn't know about it actually. I didn't know about it. Now you are wishing that it had happened, but it had not. Right? Okay, look at the screen. So if I had known about the party, I would have gone. I would have gone. Mata yanna tibuna. I would have gone. Mata yanna tibuna. Gihinda? නෑ සමහරට මෙයා මේක දුකින් මෙයා විශ් කරන අතර ප්‍රාර්ථනා කරන එහෙම වෙන්න තිබුණානේ අපරාධේ මම දැනගෙන හිටියන right ඔන්න first sentence. Let's look at another example. Look at the screen. ඔන්න part 2 has come to the beginning. Can you see there is no comma in between? That's what I mentioned earlier, right? I would have studied harder. ඔන්න පළවෙනි දැන් දෙවෙනි part එක මුලට ඇවිල්ලා. I would have studied harder, the orange part. I would have studied harder. පාඩම් කරලාද? නෑ. මට පාඩම් කරන්න තිබුණා නම් නෙමේ. මට පාඩම් කරන්න තිබුණා. I would have studied harder if I had more time. If I had more time කියන එක තමයි උතන තියෙන්නේ. මේගොල්ලන්ට පේනවද? I'd කියලා කියන්නේ I had. මේකේ I had more time, no problem. You can of course say like this, if I had more time. දැන් මේකෙදි ගොඩක් අය එක had එකකට විතරක් යනවා, no problem. අර මේකේ තේරුම ඇවිල්ලා මට තිබුණා නම් කියන එකනේ. දැන් එක had එකක් ඇවිල්ලා helping had එක. ඒ කියන්නේ අර මේ had එක. මේ helping නේ. This is the helping. right ඊළඟට main verb එකක් ඊට පස්සේ නෙන්නේ හරි මේ ඇවිල්ලා helping verb එක හැබැයි මේ දෙවනියට තියෙන head එක ඇවිල්ලා දැන් කාට හරි confuse ඉන්නම් මේක මොකක්ද කියලා මේ දෙවනියට තියෙන head එක තමයි ඇවිල්ලා මේ අර තිබුණා නම් කියන head එක. ඉතින් අපි තිබුණා කියලා කියන verb එක ඇවිල්ලා have එකේ මේ ඇවිල්ලා present එකනේ past participle එක මොකක්ද had ඔය head එක තමයි ඔය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ right එහෙනම් බය වෙන්න එපා head ඒවා දෙකක් තිබුණායි කියලා so some of us use if I had more time. If I'd had එහෙම නැත්නම් I had more time කියන්නේ නැතුව එක head එකකට limit වෙලා එක head එකක් දානවා එකක් ලොකු. ඒක ඇත්තටම grammatically එහෙම බැලුවොත් එතන missing part එකක් තියෙනවා අර auxiliary එක නැති නිසා. නමුත් ඒක ලොකු issue එකක් නෑ. මොකද අර අපි I had more time කියන්නේ නැතුව I'd had more time කියනකොට අර I'd එක එහෙම ලොකුට I'd කියලා කියන්නේ නෑ. එහෙනම් එක head එකක් දැම්මයි කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ උතන. Right? People still get it. But as I am following the grammar structure from the top, I'm using both the hads there. Right? Look at the screen. Right. I would have studied harder if I had more time. Mata velava tibunana. So of course this part can be there at the beginning. Mata velava tibunana. If I'd had more time, I would have studied harder. Mata padan karana tibuna thawa tikak mahansi vela. Right? Okay. Let's look at another example before we go in for the break. Right? Okay. So he would have been a great leader if he had been selected. Again, you have your would have sentence at the beginning, which is the second part. No problem. මේ ඇවිල්ලා condition එක නෙමෙයි. එහෙම වෙන්න තිබුණා, එහෙම වුණා නා. Right? So he would have been a great leader. This is the sentence I took initially. The first example. එයා හොඳ නායකයෙක් වෙන්න තිබුණා. හොඳ නායකයෙක් වෙන්න තිබුණා
now තිබුණා නම් එහෙම නැත්නම් වුණා නම් කියන එක තියෙන්නේ if එකේ. Right? If එකේ. Let me use another color. If he had been elected. එයා තේරුණා නම් if he had been elected, the elected කියන්නේ ඡන්දෙන් පත් වුණා නම් තේරුණා නම් if he had been elected, he would have been a great leader. He would have been a great leader. Let's look at the final one. They would have won the match if they had practice. They would have won the match. They would have won the match if they had practiced. මේකලු දැන් match එක දිනලාද? නෑ. මේකලු match එක දිනලා නෑ. ඒ හින්දායි අපි මේ regret වෙන ගමන් කියන්නේ එයාලට දිනන්න තිබුණා. එයාලට තිබුණා. මොන condition එක meet වුණා නන්ද? condition එක meet වෙලා නෑ. මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ practice කළා නම් ඒගොල්ලෝ practice කළා නම් match එක දිනන්න තිබුණා. So there is no order. There is no particular order that you need to follow, but as a person, I follow this if I take it to the beginning. So I usually start with the if sentence. I usually start talking with the if sentence, and then I have my condition that I wish had happened, right? So first the condition and then the sentence I have usually would have sentence. එකෙනාගේ පුරුද්ද අනුව තමයි යන්නේ. ගොඩක් අයට මම හිතන්නේ if එකෙන්ම තමයි යන්නේ. මොකද අපි condition එක meet කරාට පස්සේනේ මේ දෙයක් result එක උනායි කියලා කියන්නේ. එහෙනම් ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින්නේ if sentence එකෙන් පටන් අරගෙන අර result එක ඊට පස්සේ එන එක. I'll see you after the break, and after the break I'm going to talk about yes, we are going to start talking about passive voice sentences. Welcome after the break, and you are with Ada Derana Education, the English Council. We are talking about your questions, and I know for a fact that we were talking about at the active voice. Can you remember active voice? Can you සාමාන්‍යයෙන් අපි යමෙක් දෙයක් කරනවා, එයා කරනවා, මම යනවා, ඔහු ගේනවා, මගේ බබා බෝලෙත් එක සෙල්ලම් කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් subject එක action එක කරන කෙනාගෙන් පටන් අරන් action එකක් වෙනවා කරනවා කියන එක තමයි සාමාන්‍ය විදිය. That is the active voice. So we were talking about a lot of simple sentences in active voice. We had a lot. But I'm pretty sure that you still have questions in passive voice. කියන්නේ passive voice කියන එක ඇත්තටම ලොකුවට ඕන වෙන්නේ නැහැ. passive voice කියන එක ගොඩක් පාවිච්චි කරන්නත් එපා කියලා කියනවා. නිකන් normal කතා කරාදී. හැබැයි අපිට passive voice එපාමයි කියලා කියන්න බෑ. මොකද අපිට passive voice ඕන වෙන තැන් ගොඩක් තියෙනවා. So this question was sent to us by, look at the screen, Beauty with Healthy. අපිට මේක මේ එවලා තියෙන්නේ. So thank you very much. Beauty with Healthy. I don't know her name. So I assume that it's a she. ගෑනු ළමයෙක් කියලා මං හිතන හින්දා her කියලා කිව්වේ. Yes, thank you very much for complimenting us. And yes, ලස්සනට අහලා තියෙන ප්‍රශ්න බලන්න මේ අහලා තියෙන එක හරි ලස්සනයි. Could you possibly ලස්සනයිනේ අපි මේක ගත්ත එක සැරයක් මං හිතන්නේ අපි sentences එක මේ what එක කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවද? පුළුවන්ද කියන එක අහන්න ලස්සන විදියක්. Could you possibly do the passive tenses? Yes, I'm going to do it, and it's a beautiful way of requesting someone to do something for you. Could you possibly do something for me? Right, listen. Okay, so this is for you and for many out there who are still confused with the passive tenses. එහෙම වෙන්න එපා. අතරම passive voice ගැන මේවා වෙන්න ඕනේ පොඩ්ඩක්. As I would say, පොඩ structure එක පොඩ්ඩක් normal simple sentences වලට වඩා චුට්ටක් ඊතර අර හිතන්න ඕනේ structure. හැබැයි මේක පුරුදුනාට පස්සේ එච්චර දෙයක් නෙමෙයි. Right, okay. හැබැයි සමහර වෙලාවලට ඇත්තටම තාමත් මම වුණත් දැන් මේක හරියට කිව්වද හරියට ලිව්වද කියලා හිතන වෙලාවල් තියෙනවා passive tenses වල, because passive කියලා කියන එක වචනේම තියෙනවා. passive කියන එක ඇවිල්ලා ලොකුවට active වෙවි තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඒක උමනා වෙන වෙලාවල් තියෙනවා, නැහැම කියලා කියන්නේ නැහැ. හැබැයි සමහර අය කියනවා the formal writing වල අපි passive tenses ම use කරන්න ඕනේ. Is it like compulsory to use passive voice?
Well, I would say no, it's not compulsory in modern English. There are a lot of these instructors and mentors will ask you to use the active voice sentence. Thesis they will give you the guidelines, right? So in those guidelines they will say, okay, use active voice in sentences, but there are some instances like if you have to write a methodology, යම් දෙයක් කරන method එකක් වගේ ලියන තියෙනවනේ. ඉතින් අපිට සමහර වෙලාවට passive voice කියන එක හරි ලස්සනයි methodology එකට දැම්මම. මොකද සමහර වෙලාවට active voice sentences වල අර subject එකෙන්ම පටන් ගන්නකොට දැන් methodology එකක් කියන්නේ දෙයක් කරන විදියක්නේ. අපි තුමු උතන experiment එකක් කරන විදියක් ලියන්න තියනවා කියලා. ඉතින් active voice කියලා කියන්නේ මම ඒක කැපුවා, ඊට පස්සේ ඒක වතුරට දැම්මා, ඊනකට වතුර එක හේතු ඕවගේ මම කළා කියලා හැමතැනම ලියන්න වෙනවානේ. හැබැයි එහෙම ලියනකොට චුට්ටක් විතර සමහර වෙලාවට අයියෝ මේක formal නෑනේ කියලා හිතන වෙලාවට උන්න passive voice උදව්වට ගන්න පුළුවන්. passive voice දන්න අය මේක දන්නවා. හැබැයි මම කරලා ඉවර වෙනකොට අනිත් අයටත් මේක තේරෙයි. right? ඉස්සෙල්ලාම බලමු passive voice කියන එක මොකක්ද passive voice එකේ nature එක කියලා. structure එක නෙමෙයි මම කියන්නේ just okay, this is passive voice. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම අන්තර ගන්න ඕනේ. Okay, when you see a sentence you should be able to know, okay, of course you can look at the structure and guess whether it is passive voice or active voice, but තේරුමෙන් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් තවත් වැඩි ලේසි. right? Okay, look at the screen. Now here in these examples you will see a lot of passive voice sentences. There are like 5 sentences. හොඳට බලන්න. මේ ඇවිල්ලා newspaper headlines, because in newspapers most of the headlines will be using the passive voice. ගොඩක් වෙලාවට passive voice එක තමයි use කරන්නේ news වල. right? passive voice ඔයගොල්ලන්ට පේන්න තියෙනවා. right? London is flooded. Bank was robbed. Taxes are lowered. හරි ආසයිනේ මෙහෙම කියද්දි තම්බෝ එහෙම වෙනවනේ tax අඩු වෙනවනේ. right? okay. So great damage was done. Great damage was done. The fire was caused by someone. දැන් ඔන්න අර ඔළුව කහන මිනිස්සෙක් ඉන්න දැන් ඔක්කොටම හිතනවා ඇති කවුරු බලන් ඉන්න අය. මොකද්ද මේකේ passive කියලා කියන්නේ මොකද්ද මේ? ඇයි මේ? හරි. ඔන්න මම එකින් එක යනවා. දැන් හොඳට අහන් ඉන්න. London is flooded. හරි. London වලට ගම් වතුර දාලා ගම් වතුරෙන් යට වෙලා. ඒකනේ flooded කියලා කියන්නේ. London is flooded. right? London is flooded. The London is flooded කියද්දී උතන කියනවද කවුද ගම් වතුර ඇති කළේ? වතුරෙන් යට වෙලා වතුර යට කළා ලන්ඩන්. එහෙමද කියන්නේ? වතුර ලන්ඩන් යට කරා. නෑ එහෙම නෙමෙයි කියන්නේ. වතුරෙන් යට වෙලා. Look at the second sentence. මේක තවත් හොඳට තේරෙයි. Bank was robbed. බැංකුව මංකොල්ල කාලා. robbed. right? robbery එකක් වෙලා. robber කෙනෙක් ඉඳලා. right? Bank was robbed. බැංකුව මංකොල්ල කාලා. කවුද මංකොල්ල කාලා තියෙන්නේ? Bank was robbed. බැංකුව මංකොල්ල කාලා. කවුද මංකොල්ල කාලා තියෙන්නේ? කවුද? දන්නේ. දැන් ඔය ආටිකල් එක දැක්ක ගමන් අම්මා කවුද කියලා බලන්න ඕනේ. කවුද බැංකුව මංකොල්ල කෑවේ කියලා බලන්න ඕනේ කියලා අපි ආටිකල් එක ඇතුළට යනවා. ඒකෙන් හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාවට සමහර ආටිකල්ස් වල headline එක කවුද කරේ කියලා කියන්නේ. කවුද කරේ කියලා බලන ආටිකල් එක කියවලම් බලන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට posts වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ passive voice sentence එක English වලින් titles යන ඒවා වල passive voice use කරනවා. එහෙම දෙයක් වෙලා මෙහෙම දෙයක් කරලා ඉතින් අපි යනවා ආටිකල් එක ඇතුළට post එක ඇතුළට බලන්න කවුද කළේ? මොනාද කරේ? කොහොමද කරේ කියලා බලන්න. මොකද මේ ඔක්කොම ඇවිල්ලා active voice එකේ යන්නේ. හැබැයි headline එක දාන්නේ මෙහෙම දෙයක් වෙලා මෙහෙම දෙයක් කරලා කවුද කරේ කියලා කියනවද? නෑ. Look at the screen. Taxes are lowered. taxes පහලට දාලා. මේක නම් ඇත්තටම කවුද කරේ කියලා වැඩගත් නැහැ. මොකද ඇත්තටම tax අඩු වෙනවා කියන එකම අපිට සනීපයිනේ. ඒ හින්දා මේක කළේ කවුද කියලා වැඩකුත් නැහැ. මේ ආටිකල් එක නිකම් අපි කියවනවා. කොච්චරක් අඩු කළාද කියලා බලන්න නේද? taxes are lowered by whom? කවුද අඩු කළේ? I don't know. taxes අඩු කරලා. Of course, නිකන් පාරේ ඉන කවුරු හරි ඇවිල්ලා taxes අඩු කරලා නෙමෙයි. You know that when I say taxes are lowered, of course the government or the authorities have lowered the taxes. කියන්න ඕනේද? නෑ සමහර දේවල් වල okay action එක කරේ කවුද කියලා කියන්න ඕනේ. දැන් හිතන්න මේ වගේ එකක් දෙනවා. ඔහුව අත්අඩංගුවට අරන්. මොන මේ සිංහලෙන් I'm not using like perfect passive voice sentences.
to describe passive voice in Sinhala. Hari, I'm not taking කවුරු සිංහල ටීචර් කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්න මම හරීම මොකද කර්මකාරක වාක්‍ය නෙමෙයි මේ අරගන්නේ මම නිකන් සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරය අපි කතා කරන passive voice sentence එකක් කියන්නේ මේ. මේක තමයි ඉංග්‍රීසි වලත් යන්නේ, right? මේ කවුද මොකද්ද කී හිටි? ඔහු අත්අඩංගුවට අරන්. එහෙම කියද්දී ඕගොල්ලෝ අහනවද කවුද අරගත්තේ කියලා? සමහර වැඩ තියෙනවා, සමහර දේවල් තියෙනවා. කවුද අරගත්තේ? ඉතින් පොලිසිය තමයි අත්අඩංගුවට ගන්නෙ. පොලිසියනේ. අත්අඩංගුවට ගන්නෙ. පොලිසියනේ සාමාන්‍යයෙන්. නේ? ඉතින් ඒ වගේ සමහරට කියන්න ඕනේ කවුද ගත්තේ කියලා නිකන් දැන් කියන්න ඕනේ. he was arrested. එයාව අත්අඩංගුවට අරන්. passive voice. කරන කෙනා අවුලක් නැහැ ඒක. හිතා ගන්න පුළුවන්. Next one, the fourth one. Great damage was done. Who has caused this damage? We don't know. Great damage was done. වැදගත්. Okay. ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙලා. ලොකු හානියක් සිද්ධ වෙලා. හානියක් සිද්ධ කරලා එහෙම නැත්නම් ලොකු හානියක් සිද්ධ කරලා. කවුද කරේ? දන්නේ. හානිය සිද්ධ වෙච්ච එක විතරයි අපි දන්නේ. මොකක් හරි යම් දෙයකට හානියක් සිද්ධ වෙලා. Right. Look at the fifth example. The fire was caused by someone. මෙතන by someone තියෙනවා. Right? හැබැයි මුල ටික බලන්න. The fire was caused. ගෙන්නක් ඇති කරලා එහෙම නැත්නම් ගෙන්නක් යමෙකුගේ බලපෑමක් නිසා ඇති වෙලා. කවුද කියලා දන්නේ නැහැ. හැබැයි a fire was caused. Right? ඇති වෙලා. ඔන්න passive voice. යම් දෙයක් ඇති වෙලා, යම් දෙයක් වෙලා. Right? ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට දැන් උගලට චුට්ට hint එක ලැබෙනවා. ඉතින් මොකද passive voice කියලා කියන්නේ? යම් දෙයක් වෙලා, යම් දෙයක් කරලා අපිට අවශ්‍ය වෙච්ච දේ, වෙලා තියෙන දේ අන්තිම result එක විතරයි. කවුද කරේ ලොකුවට වැදගත් නැහැ. සමහර වෙලාවට අපි දන්නෙත් නැහැ කවුද කරේ කියලා. අපි අහනවා වෙන්න පුළුවන් කවුද මේක කළේ කියලා. අන්න ඔය වෙලාවට තමයි අපිට passive voice උමනා වෙන්නේ. So yes, passive voice is all about. So let's start with this. When to use passive voice? When to use? අපි පොඩක් ඉවර කරන්න කලින් ටක් ගාලා බලමු. Doer of the action is unknown or unimportant. Doer කියන්නේ කවුද? doer නෙමෙයි doer. doer කියන්නේ මොනවද? doer. ඔන්න suffix එකක් පේනවද? er දාලා doerට. The one who does the action is called the doer. යමක් කරන පුද්ගලයා. ඒ යමක් කරන පුද්ගලයා එක්ක අපි දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් අදාළ නැහැ. වැදගත් නැහැ. යමක් කරන පුද්ගලයා. Right? Okay. Secondly, මම මේ ටිකත් අද කළාම අපි ඉවර කරමු. The window is broken. ඔන්න example එක. කවුද කරේ? දන්නේ නැහැ. Or when the action is more important than the subject. ඒ කියන්නේ okay, we actually don't want to know the doer, but what happened to the window is important. What happened to the money is important. සල්ලි වලට වෙච්ච දේ වැදගත්. කවුද කරේ? වැදගත් නැහැ. වින්ඩෝ එක කැඩුවේ කවුද කැඩුවේ කියලා වැදගත් නැහැ. කැඩිලා. කැඩිච්ච අයියෝ ඇක්ෂන් එක වෙලා තියෙන ඇක්ෂන් එකක ජනරේට් වෙලා තියෙන හානියයි අපිට වැදගත්. ඒ දෙයට වෙච්ච ඇක්ෂන් එකයි අපිට වැදගත්. කවුද කළේ? වැඩක් නැහැ. දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්තම් වෙච්ච දේ වැදගත්. කරපු කෙනා මට ඕනේ නැහැ. මෙන්න passive voice. Let's talk about it tomorrow, and I'll be talking about the main passive voice structures, and we have some activities also for you to practice passive voice construction. Have a good day.